Галгам, як халха, диза географически сортила, гужи историки, географии, вахушти багартёнева. Цу язду. Lying at the end of the district of Kevi, the river Lemeki winds across plains and is met by the Kisturzuk River into which it spews. At the confluence is Jareki. There is a high tower which is surrounded by a wall like a fortress. Upstream, up in a gorge, higher than Jareki, cradles the country of Kisteti. არ ვიცი, რამდენად გულქვა უნდა იყოს მაყურებელი, მნახველი, რომ ამითი არ აღფრთოვანდეს თან ყოველი ფეხის ნაბიჯზე. დარიალის ხეობიდან როგორც კი ახვალ, გადახვალ და დაიწყებს ამის არ მთავრდება რა მოკლედ. 100 კილომეტრის მანძილზე ეს ყველაფერი. ამიტომაც მე მგონია, რომ ეს არ არის მოგონილი, ამიტომ ეს არის რეალური დიდი კულტურის ნაშთი. The Caucasians and the Galgais are the oldest ethnic names of the Ingush. The first occurs on behalf of Caucasus, the founding father of the Ingush country with the same name. Later it became the name for the entire mountain range between the Black and Caspian Seas and of all of its inhabitants, regardless of nationality. The second name, the Galgais, is still used exclusively in relation to the Ingush. Galgay, Gele, Gal, ja, deelt er het schetaje. Gele en Strabonus Huibanach, je etnonimci, Galgay Mechkatsi, Washmatboch. Control over the Daria Gorge, the only Trans-Caucasian transition, made the English participants of the most important historical events in the Greater Caucasus. Ponti Mekdas Mitridat Yaglachu, Rimon Duhel Beatama Yiki Dakwas on Galgay. Mitridat Atotish, Rimi Bachin Gneos Pompeius Magnus Adulish. Beidej Meshvakaus Walk Alin, Pompei Bunakocher. Terchas Hulda, Degas the Uoravaka. რა კულტურაა ეს? ინგუშური კულტურა. რითი მომტკიცებთ, რომ ეს კულტურა არსებობს? და თუ არსებობს ისტორიულადაც რომ იყო ღირებული. უპირველესი ჩემთვის მაჩვენებელი ამისი გახლავთ სიტყვები როგორც ნაწილი ისტორიისა, რომელიც ატარებენ ისტორიას. მაგალითად, ქონდათ თუ არა დამწერლობა. თქვათ ინგუშებს. საიდან ჩანს, რომ ქონდათ? პირველი, იქიდან რომ არსებობს სიტყვა, წერის აღნიშვნელი. ისეთ დიდი კულტურის ერებს, როგორც არიან მაგალითად გერმანელები. წერის აღნიშნული გერმანული სიტყვა არაა. მეორე საწერი მასალა. ან თუ წერის აღნიშნული სიტყვა არსებობს ინგლისური, თქვათ yazır, yazdiye დაწერე. ასევე არსებობს იმის აღნიშნული სიტყვაც სად უნდა დაწერო ეს? ანუ არსებობს სიტყვა, რომელიც აღნიშნავს ტყავზე ნაწერს. ანუ ცხადია ქაღალდი არ იყო, წერდნენ ტყავზე, ხო? და ეს ტყავზე ნაწერი სპეციალური ინგუშური სიტყვით არის გამოსახული. ქარდიკ. ეს არ არის ქართული და არაბული ქაღალდი. ეს არის საკუთრივ ინგუშური სიტყვა ქარდიკ, რომელიც ნიშნავს პერგამენტზე, ანუ ტყავზე ნაწერ რაღაცას. ძველი ქართული ქარტაი და მისი შესატყვისი ინგუშური სიტყვა ქარდიგ. ეს ქარტაი გახდა საფუძველი შემდგომში ევროპული და რუსული კარტა. Card ინგლისური.
კარდიგ, ხედავთ რა ხდება? ეს ძალიან დიდი ისტორიაა. ამ მიმართულებით კვლევა არ მიმდინარეობს. მეტიც წიგნი. წიგნის შესატყვისი აქვს ინგუშურსაც და ეტრუსკულსაც. ეტრუსკულში ეს არის ძიქნი, ორნამენტი, ჩუქურთმა და ძველ ინგუშურში ეს არის ჟაგნი, რომელსაც დღეს ინგუშები როგორც ჯეინს წარმოთქვამენ. მაგრამ ძველი ინგუშური ფორმა იყო ჯაგნი ან ჟაგნი. როგორც დღეს ეს არის წოვათოშორსი, ჟაგნო წიგნი. რომელიც გახდა საფუძველი წიგნი ლათინური signum ნიშანი. საიდანაც მოდის ინდოევროპულ ენებში თქვა ინგლისური sign ნიშანი. ანუ აქ ეს არის სიტყვა ადგილობრივი, უძველესი პლასტი ენობრივი შესატყვისობებით იქ ლათინური საწყისი შემდგომ გადასული თანამედროვე დიდი სოფლიო დონის ცივილიზაციების ენებში, ტექნოლოგიების ენებში. Ingush Christian churches are the oldest found in Russia. The most famous of them is Troba Yerda, a temple built in the 9th century. Troba Yerda tişimetik, algaşt aylımı egger, uarmi metihani. O meti, ezrişu halgans. Vedeş, algaş, şöyle dazado elgats. Haldotış, dodış, yuhdotış, lildet. Russian propaganda widely views that after the Mongol invasion and the weakening of ties between Ingushetia and Georgia, Ingush Christianity had disappeared and paganism returned. This absurdity is proven again by the Golgotha crosses, a widespread symbol on the Ingush battle towers of the late Middle Ages and later. Наличие вот этого знака на фасадах строения 17 века говорит о том, что все-таки когда-то запущенные корни вот этого мировоззрения, оно не сошло на нет там, через 200, 300 или 400 лет после того, как были утрачены связи между христианскими центрами Южного Кавказа и Северного. The Ingush architected unique temples and churches. We can find dozens of abandoned ancient temples in Ingushetia. However, there are still functioning examples of the Ingush religious architecture. We can find them in the upper reaches of the river Assa in Arkoti, where the Hefsos live. To get there, we will have to cross the Caucasus from Georgia.
საშენება ეგ დარბაზს რო აშენდა აქა საშენებულ ქისტებისგან ჩვენ ხალხო ესეთ მჭრად კედლებს აშენებდა ანდა ეგი ქისტების საშენებო ერთ ქისტი ყვა ორი თუ სამი კი არ ვიცი და როცა ეს აშენდა დაუდეს კამი ქისტს საკუთარ სკამი აქვს ხატობაში რომ მოვიდეს ვიღაც ქისტი ჩვენ ხალხს არ შეუძლო უარ უთხრას რომ აქ არ შემოხვიდო და აქ არ მოხვიდო იმას თავისუფლად შეუძლო რომ ერთ ადამიანმა მივიდასა და დაესწროს ამ ხატობას ქრისტიანები ყვნეს აი ლუცო ჩვენ ხარშავთ ეგრე ხარშევდეს ეგენიც ლუც ადრე როგორც გამაცემით ვიცმე კაცისგანაც იმან კიდე მონკაპატკინი ვიცო ჩვეულებრივ სანთლებსაც ანთებდესა და ლოცულობდეს რა ქრისტიანები როგორც ეგრე და იმაში აშენებულები ეგი Kena is the temple we were looking for. I stood before the revived history of my nation. It moved me deeply. Denigration ყურადღება რომ უძველესი ქართული წინარე ქრისტიანული ტერმინი წარმართი. ასევე ბუნებრივი არის თქვათ ინგუშურში. მას ასევე ისეთივე უარყოფითი განცდა აქვს, ანუ მნიშვნელობა აქვს. ქართულში წარმართი ვიცით რაც არის და ინგუშურში ეს არის ძუნწი არასასიამოვნო პიროვნება. არ ვიცი, არის ეს ბრძოლა თქვათ ქრისტიანობასა და ინგუშურ წინარე რელიგიას შორის და მისი კვალია და იქიდან ქართულში შემოსული. Due to the Mongol invasion and the fall of Byzantium, the Ingush overcame missionary pressure from the Orthodox South and freely developed their own understanding of Christianity. It was determined by the individualistic culture of the Ingush. Ingush Christianity fundamentally contradicted the canons of the Orthodox Church. It was distinguished by its minimal celebration of rituals, the preference for a personal relationship with God, and the absence of the clergy. Nowadays, it's still practiced by mountainous ethnic groups of eastern Georgia. Vazha-Pshavela was one of them. Ingushetia was a hotbed of civilization in the North Caucasus. Surgeons performed raffinations, master craftsmen produced the best felt, chainmail, ceramics, and weapons. Engineers built the highest tower structures in the area between the Black and Caspian Seas. Ингушские мастера, или по-ингушски тоговзанч, то есть искусник камня, на них не распространялась кровная месть. Это были святые люди. Здесь, в горной Ингушетии, сложилась такая целая эпическая плеяда песен, эпический цикл, посвященный процессу возведения боевой башни. Таким образом, в средневековом прошлом ингуши возвели традицию строительства башен в культ. Это было уже культовое, сакральное мероприятие, и поэтому ингуши достигли таких больших высот в традиции строительства боевых башенных сооружений. The Assa basin of Ingushetia is the ancestral home of these battle towers. It is from this place that this architecture was exported to other parts of the Caucasus. Today, they are a symbol of the region. But what the Ingush themselves value most is their other exceptional achievement, building the only democratic state in the Caucasus. والله داغستي باغ ازر الشرج ده بحد يا داغستي داخش خانه او قالك الحد واش في غلغي بلغل داخش ده اجي جوا ده هم خان في اعلي دواتش
هاسك شيشي كورت مقوش حبينو هانت ويقولنا بقى في مو اللي تعيش شلاتش تعيش لقيت لاتش ايش امش خنيات والله اشتقي اجر في جوا درفد والله اجر جوا خانت في داج والله لا حم خانت سقي ادم دي دال حق الله سقو تنلقي خلاتي شوش قسقوات ازدز هني اج غلا عشان لقي لحتي شوربات غلا عشان يال تيل يشولش خانوات والله حتى يشحم خان غلا دعدو على شخنت السيال تيل ولاي يعني اج بس خرد الله شخن سق اس دي الاخره از تشدرك هم شدو ارد از جتر تقونا شل عادش هم از دي داخ از اجريج عاوي هاد غلا اس دي شدو ارد تيرتير دو حملاده يال داتيلش خنبات يال حيش خنبات يعني يال حيش و سق طبعا يحتوبوش حيز ولاي قان داتيلو عمل يشور بس صدق ايش حماش вообще يخد وين غلط اما يخد ايش عندك. The most famous institute of medieval Ingushetia is the Merkel, which combined the functions of parliament and the Supreme Court. أول بوحدة globally Merkel قولش خني تعدخ الشارع مليون ده حماش ديتي كليش كلي حماش قاست دي تا قوسم بلات جمعيات كيش حق واسطي تعاقو حد دور ده شارع دور ده لهرا حماش عوتش خنصر تعرفوا داش خن تينج ده ايش داني مصنع ده حسي ده بو نياز تينج لوردي ديش خن استخديش خن تسقي حتى يبوتش خن مش أدنى عن قاتم ببيش خن قال ديش قانج ديش حيرج خنيوي دق شي مولدا هم خن بحارج خن بحالش خني مصنع بحالش يتسقي علامش بحالش جرس حداش خنيش بحالش ايش هاد كوا ايش هم اشكن هم تاع حيش خني اش لوالدي خوش بحارج خن تست لوالدي خوش بحارج خن بوارز حدي خوش بحارج خن دق خن اخ شي مولدا حما تحنس قص تحن تيبس ده حدوش حماش خنداتش درجي قمنزه لقي لاتش يلا واتش لقي لاتش بتشا واتش قمش ايمن تسمخكل ثاني درج شي مولدا حما دا واستش خنصر هار يرتش شي قوسق وش ديغا تيباش خندات وي تمخ كن وي بس مخ شي دا ولش خرج بحق خرج نخ بولش شي بياتش ولش شي بع بولش بس بع شي ليلش دا حماش لردش حدين قم في حقات شوف لسه حماش دش Olmuşdu. Merkel Allah'tık eli ot biyen savaş akıda xanırık. Yaklar ivaz gazı sijde akmel Allah'tağındak doğ. Az eli venir boh kan beniş banach yuxti yaptı. Tandeşitsa yuxti yaptı. Az wird seine wird kein hawa wene. Onach için barz dedi ha wird kein hawa wene Merkel gulen yarjı qaberde ich dor khiyaş mehtgiz. Tsiga hawa wene zu an شي دعبر جويتا سوغيمات جسون يرد واغش قونخ توق ويسا اشتو والش يعني توق واس مش توق عند والله مسنا قول بندر وتشت ما كافين الي توق باتش يعني ستر دادي عند صحام. European researchers who have become acquainted with the structure of the state of Ingushetia were deeply surprised to meet a democratic country so far from Europe. One of these meetings occurred with the gatekeeper of Galgay Naargi fortress. Lass mich nur auf meinen Sattel gelten. بس انرجعت حبينا شاسي واخ بيزم بولش حي جاوز في لامش طبعا يرضي خنو لامش حش والله غلغا كواشكي يا سمعت كيس تغلغا خاتات غلغا خاتات شو الله ملوش يعني
وشان سكيل لقى ساتقي سيجلي ما كيات نو سيجلي ما ديال ما كوات يحدثن نوت أنا جدو دش هذي إذا سنيمتي تاع فيلسوف جوته وز بايت فيلسوف سو يازا دين свободе تحبها أخباشرة استو أنا جد تزغلا شو تنيمتي شيء أنا دش هذا جت يوروبي ده هاي درجة إذا كاك دين свободе تصور دق حماش ياز ده حقيقة الله تشكن. From the point of view of knowledge, culture, social development, Ingushetia had always been the leader in the region. As for the military aspect, at a time when technologies could not inflict vast amounts of casualties, everything was fated by invasions from Asia. When the Ingush lost control over the plains, the land of freedom was reduced to the high mountains and gorges blocked by Ingush fortresses. В данном районе, около хребта Цейшты, где мы сейчас стоим, там, где это ущелье становится наиболее узкое, где смыкается два горных хребта. И здесь была возведена вот эта фортификационный объект, сооружение, которое препятствовало проникновению вглубь Галгая, вглубь горной Ингушетии, степняков, варваров со стороны севера. И состояла она из двух боевых башен, которые были связаны с поперечной заградительной высокой стеной. Азиаты что бед кушука лакломон тухи банси галлай галарбор ханап. Ама соуду халк огламче чидержиче тейпа уни эпидемиш қидиш хани наха. Так саги мокли не жож вахри мах халака хали жож эйлуш ханап. Ten years ago, I went to Melody, a beautiful and rich settlement. Here stands what is probably the tallest structure in the Caucasus Mountains, a 6-story battle tower. At the end of the mountain spur, there was a crypt. It was full of remains. The Ingush keep in memory that in the past, during times of epidemic, the crypts were used for quarantine. But the compassion towards the death of the dramatic life of their ancestors has gone. It came back to me the moment I made out the remains of babies and cradles in the crypt. When a lactating mother was infected, she had to take her baby, which perhaps still looked healthy, to the crypt to die with her. Obviously, some children were in fact healthy.
Such was the price of freedom in our part of the world. واقش ناخ في عدق لها أصحاب زين زوج دق يرتش تخي ميال كش مش الله تاج أجا شيء أجا عدخين ياش ناني ين شيء بيرت ثاني از مش هردوار ده حال هتحس باباكنا حدوتش تاونش خند وين جاخ ودي شيء شريك شهر دايولش خني هم قيت ديش غلاجه يزك وقيت سقوي قيت سق دعوه هي شيء سيش أخوش خنو يخت ميال كش مش أولش خنو سكتن إيش يا عم دات خوش خني بس وداد يعني حدين لي بس وسي يحوى حشواش خنوس شيء أجل از وسي تشي إيش خنوس از نان بير إشت دادجي ناخا وقتان زي خدواتش إشت حدوات تدوار حندس قيتم خلر دس قيتم خلر. In the northern Caucasus, to live like Europeans, it was necessary to become subordinate to the outlook not just on life, but on death as well. As they say, every Ingush has to have a tower for the living and a crypt for the dead. The non-autochthonous Asian tribes that had been migrating to the foothills of the North Caucasus were almost immune to epidemic bouts due to nomadism. They inhabited towns and settlements of the gorges of Ingushetia that were depopulated due to such epidemics. დამწერლობა ვინმე მეძება ინგუშების პირდაპირ წინაპრები ვინ არიან? ორარტუელები. რომლებშიც იყო საზოგადოება ხაბქე იგივე რაც ხამხი დღევანდელი ინგუშეთი. ცნობილი უძველი урარტული საზოგადოება. ანუ იქიდან ისინი პირდაპირ მემკვიდრეები, კულტურული მემკვიდრეები არიან იმ ძველი ისტორიისა, რომელსაც დამწერლობა ჰქონდათ. ირანის მთები, სომხეთის მთები აჭრელებულია ამ ნაწერებით, урარტული ნაწერებით. The history of the Hurrians, the founders of Urartu, did not end with its fall. Part of them moved north to the highest mountains in Europe and founded their naturally made citadel, establishing a stronghold state, the Caucasus. The name that later became the toponym for all these mountain ranges from the Black to Caspian seas. This is the ethnonym which became the name of the white race, the country that has come to be known nowadays as Ingushetia. It boasts to have the longest democratic governance in the history, with 12 centuries of Christianity. The state in the lofty mountains towered above the surrounding ocean of eastern tyrannies for thousands of years. A nation that was stoically devoted to their culture, without a single hope that their democratic values would ever win over the world.